Lord Chaitanya's Prema Mahajala everywhere, catching so many fish. But just like when you put a fish net, they're not all good ones. You get all kinds. Prema Mahajala. So today we can probably finish the Chaitanya-caritamrita, so then I don't know, I haven't heard any ideas what to do in the future. Yeah. Mohini, can you just make kirtan when we get started? That always attracts people. Sing Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopijana Bharava, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Jaya Gopijana Bharava, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari. Yashodanandana Rajajana Ramjana, Yashodanandana Rajajana Ramjana, Yamunatila Vanachari, Yamunatila Vanachari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ramjana, Yashodanandana Brajajana Ramjana, Yamunatila Vanachari, Yamunatila Vanachari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Harinama Sankirtaya. Mohini Murti Kirtan ki jai. No, somehow Mohini's Kirtan really melts my heart. But all these Japanese that are coming, they're all very good Kirtan. They love it. They love hearing. So somehow or other we have to make a Prikama for them, Kartik Prikama. All right, so Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyananjanaha Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Vayam Rupa Kadamayam Dadati Swapayantikam Vandeham Shri Guru Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vikram Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Shri Vishakan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi. Oh, thank you. Paschatya Desatarine. Very nice okura today. The okura, very nice. The okura. Oh yeah. Very good. Yeah, I was waiting. And it turned green. Yeah. All right. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane. Namaste. Madhu Jojala Premaja Shirupa Nuga Bhakti Da Igora Karuna Shakti Vigrahaya Namaste. Namo Varshavanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruddha Apasadanta Dvanta Rupanuga Apasadanta Dvanta Harane. Namo Gaurakishoraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gaura Virbhave Bhume Stvam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannataya Te Namaha. I have to go for a minute.
Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhakta Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shakti Kam Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopi Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Urundina Tarine Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantamajaiva me Visatu Manasaraja Hansan Prana Pranama Samaye Kapavata Pitai Kantabaro Danavido Smaranam Kutaste. Okay, we're on verse number 213 of the Adi-lila chapter 17. 200 which? Haribol. You ready? Yeah, 270? 213. Не слышно. That's where my mark is anyway. I Oh. don't remember it. Okay. Actually, we might I have read it already. I think I missed it. I think we're up to 269. Yeah, we read to 69, one verse last time. Yeah. So it's 270 I don't know. today. Yesterday, that's where it was with the bookmark. I didn't mark it. I went back to I remembered the number though. Okay, so we're getting to the finish line. Of course, there's no end because the more we read these things, we just want to read them again. Right? Приближаемся к нашей финальной черте по завершению чтения Чайтанья-чаритамриты, но и в то же время нету никакой финальной черты, потому что эти произведения, чем больше мы читаем, тем больше блага мы получаем. Similarly, if we don't read them, then we lose our desire to read them. И противным же образом, если мы их не читаем, то мы теряем желание вообще читать. Prabhu Tanre Namaskari Kaila Nimantrana Bhiksha Karaiya Tanre Kaila Nivedana. The Lord offered him respectful obeisances, invited him into his house, and he submitted his petition. So I read that one. Read it again. This is when Ishwar Puri came to Navadvip. Это мы читаем ту часть, когда духовный учитель Чайтанья Махапрабху пришел в Навадвипу. According to the system of Vedic society, whenever an unknown sannyasi comes to a village or town, someone must invite him to take prasad in his house. Sannyasis generally take prasad in the house of a Brahmin because the Brahmin worships Lord Narayan Shila, or Shalagram Shila. Therefore, there is prasadam that the sannyasi may take.
Keshava Bharti accepted the invitation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thus the Lord had a good opportunity to explain his desire to take sannyas from him. No, I'm sorry, it's Keshava Bharti, not Ishwar. Это речь идет о Кешва Бхарати, не Ишварапуре. Комментарий. В ведическом обществе существовал обычай, когда в деревню или город приходил неизвестный саньяси, кто-то должен был пригласить его к себе домой на просад. Как правило, саньяси принимают просад в доме браманов, поскольку браманы поклоняются Шиле Господу Нараяну из Шилаграм Шили. И потому в их доме всегда есть просад, который могут вкусить саньяси. Кешава Бхарати принял приглашение Шри Чайтаньи Махапрабху. Это дало Господу хорошую возможность рассказать ему о своем желании принять саньясу от него. Okay. Tumita Ishvara Bhatta Sakshat Narayana Kripa Kari Kara More Samsara Mochana. Sir, you are directly Narayan. Therefore, please be merciful unto me. Deliver me from this material bondage. Мой господин, ты сам Нараяна, поэтому будь милостив ко мне, вызвали меня из материального плена. It's a little strange that Lord Chaitanya said you are directly Narayan, but he was Keshava Bharti is in the line of Shankaracharya, his sannyas. So that's the way they greet each other. Это необычно, что он тут говорит, что ты сам Нараяна, но так как Кешава Бхарати, он был из определенной линии саньясы, то это то, как было принято здороваться между друг другом. Vaishnava sannyasis say Krishna matirastu. May you always get Krishna's mercy. You always remember Krishna. Вайшнава саньяси говорят Кришна матирасту, чтобы желают, чтобы ты всегда получал милость Кришны. But you don't have to be a sannyasi to give that blessing. We should greet everybody like that. Но для того, чтобы такое благословение говорить, не нужно становиться саньяси. Мы должны приветствовать так каждого. Right? We should be, hoping everybody would always remember Krishna. Maybe someone will bless us. Right? If everybody else is remembering Krishna, then I might remember Krishna also. Right? И мы надеемся, что кто-то нас так благословит, и мы сможем помнить Кришну. И даже если мы не помним Кришну, а вокруг все будут его помнить, то у меня есть шанс тоже о нем вспоминать, верно? That's why we seek the association of devotees. Это то, почему мы ищем общество преданных все время. Somebody in that group is always doing something about Krishna. Nice. Потому что в этой группе людей обязательно будет кто-то, кто будет помнить о Кришне. Bharati kahena tumi ishvara antaryami ye karaha se kariba swatantra nahi ami. Sounds good. Keshava Bharti replied to the Lord, you are the Supreme Personality of Godhead, the Super Soul. I must do whatever you cause me to do. I am not independent of you. So he recognized Lord Chaitanya. Кешава Бхарати ответил Господу: ты верховная личность Бога, свет душа. Я поступаю так, как ты побуждаешь меня, полностью завишу от твоей воли. То есть Кешава Бхарати, он распознал в Господе Чайтанью Господа. Etabale Bharati Gosani Kato Yati Gela Mahaprabhu Tahayai Sanyasa Karila. After saying this, Keshava Bharati, the spiritual master, went back to his village, Katwa. Lord Chaitanya Mahaprabhu went there and accepted the renounced order of sannyas. Сказав это, духовный наставник Кешава Бхарати вернулся в свою деревню Катву. Господь Чайтанья отправился вслед за ним и принял отречение от мира саньясов. At the end of his 24th year, at the end of the fortnight of the waxing moon, Chaitanya Mahaprabhu left Navadvip, crossed the river Ganges at a place known as Nidyara Ghat.
Then he reached Kantaka Nagara or Katoya Katwa, where he accepted Ekadanda sannyas according to the Shankarite system. Since Keshwabharti belonged to the Shankarite sect, he could not initiate Chaitanya Mahaprabhu into the Vaishnava sannyas order, whose members carry the Tridanda. На исходе 24-го года своей земной жизни, на исходе темной половины месяца, Шри Чайтанья Махапрабху покинул Навадвипу и переплыл через Гангу в месте, которое с тех пор называется Нидаяра-Гад. Он прибыл в Карнатака-Нагар или Катою, ныне Катва, где принял Экаданда саньясу по системе шанкаритов. Поскольку Кешава Бхарати принадлежал к секте Шанкара, он не мог дать Махапрабху посвящение вайшнавскую саньясу и вручить ему триданду. So that's another super lila, but I don't know if we want to get into it. It's not described. The details aren't described. It's in the other books, Chaitanya Bhagavad and other books. There's very much details described of his initiation. Это другая супер детальная лила о том, как происходила вся его инициация. Не знаю, если мы хотим в это погружаться. Это описано детально в других лилах о жизни Господа Чайтаньи, таких как Читание Бхагавата. Just Chandrasekhar, Nityananda, and I think maybe Gadadhar. That's all. They went with him. Это те имена преданных, кто отправился с Господом Чайтаньей. Chandrasekhar is a householder and not even a Brahmin by birth, but he was very intimate associate. Chandrasekhar, он не был даже браманом по рождению, но он был очень близким спутником Господа. Because when Mahaprabhu was staying in Varanasi, he stayed at the house of Chandrasekhar. И поэтому Господь Чайтанья, когда он оставался в Варанаси, он проживал в доме Чандрашекхара. So Chandrasekhar, this is the purport, assisted in the routine ceremonial work of the Lord's acceptance of sannyas. By the order of Chaitanya Mahaprabhu, kirtan was performed for the whole day. And at the end of the day, the Lord shaved off his hair. And the next day, he became a regular sannyasi with one rod, Ekadanda. From that day, his name was Sri Krishna Chaitanya. Before that, he was known as Nimai Pandit. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the sannyas order, traveled all over Radhadesh, the region where the Ganges River cannot be seen. Keshwabharti accompanied him for some distance. Чандрашекхара Ачарья помогал проводить обряд посвящения Господа в саньясе. По просьбе Чайтаньи Махапрабху на протяжении всего дня проводился киртан, а под вечер Господь обрил наголо голову. На следующий день он стал саньяси, носящим один посох и каданду. С того дня его стали знать Шри Кришна Чайтанья. До этого он носил имя Нимай Пандит. Став саньяси, Шри Чайтанья Махапрабху обошел весь Рададеш, область Бенгалии, где не протекает Ганга. В течение некоторого времени Кешава Бхарати сопровождал его. So they have a hair samadhi there. И в этом месте находится самадхи волос Господа Чайтаньи. It's sealed up, but they saved all the hair. He had very long hair, very beautiful, like Krishna. И это самадхи полностью замуровано, но они сохранили все волосы Господа, они у него были очень длинные и красивые. So there was a big crowd and everybody was freaking out. They didn't want him to take sannyas. И там была достаточно большая толпа людей, они все переживали, и никто не хотел, чтобы Господь принимал саньяс. Because sannyas means some austerity and people didn't want to see Lord Chaitanya having to live, he was living an austere life. They loved him in the way he was. He was so beautiful with the hair and he dressed himself every day far out. He was like a fashion designer. Every day he put on his dhoti in a new far out way and everything. Everybody loved him. Люди его очень сильно любили, они не хотели видеть его в образе саньяси, потому что саньяс это значит много аскез, много отречений. А в жизни, в своей обычной семейной жизни он практически каждый день по-разному одевал дочь, он был очень такой модный, очень был красивый, и люди не хотели видеть его в аскезах, в отречении от всего.
so people were just gathered around and they were crying, and the barber came. И люди там собрались, все плакали, пришел парикмахер. And the people were crying, don't cut his hair, don't cut his hair. And the barber didn't want to do it. И все плакали, они умоляли парикмахера не состригать волосы, и парикмахер тоже не хотел состригать его волосы. The barber was hesitating. Он не решался. And people were begging, don't do it. Lord Chaitanya said, do your work. И Господь Чайтанья строго сказал, просто выполняй свою работу. So the barber did it. And everybody was just crying and beating their head on the ground. И парикмахер, он просто это сделал. И все люди, они сокрушались, они бились головой об землю, плакали. So Keshava Bharti was supposedly a Mayavadi sannyasi. So he didn't have the mantra for Vaishnava. Lord Chaitanya taught him the mantra. И Кешава Бхарати, он был, по сути, майявади саньяси, он не знал мантру для посвящения Вайшнава саньяси, поэтому Господь Чайтанья сам обучил его этой мантре. So he actually initiated Keshava Bharti in the Vaishnava, and then Keshava Bharti gave him the danda and the whatever else. И потом он таким образом дал ему саньясу и данду, и все, что было необходимо другое. Then they danced in ecstasy together for many hours right after that. Это длилось много часов. So Keshava Bharti wasn't, he forgot his Shankarite behavior because they don't dance. They thought Lord Chaitanya was crazy for dancing. И они танцевали очень по-сумасшедшему, Господь был известен своими танцами. So anyway, that was his sannyas. Then he went to Puri, I think, right away. Nityananda went with him. Chandrasekhar went back to Navadvip and told everybody. Chandrasekhar went back to Navadvip and told everybody about the sannyas. И он отправился в Пури, и потом известие дошло о его саньясе в Навадвипу. Okay, so we leave it at that. There's so many other things there that the father of Srinivasacharya was there, and he was especially, overwhelmed with emotions, and he just started only just Chaitanya, 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 Chaitanya. That he just constantly, they changed his name to Chaitanya Das. И парикмахер, который состриг волосы Господа Чайтаньи Махапрабху, он после этого не мог пережить это, он все время повторял имя Чайтаньи, он также в дальнейшем, он это та личность, кто стал отцом Шри Нивасачарьи. And then he was elderly, but on the way home he had a vision or something that said, you will have a son. And he didn't really believe it. But и с тех пор его начали звать Чайтанья Дас, и он уже был достаточно престарелый. И ему было явление, и в этом явлении он услышал, что к нему придет сын, возвышенный сын, хотя он в это не сильно поверил. So he had a son, somehow a big surprise, and that was Srinivas. So Srinivas was only heard about Lord Chaitanya before he was born, because his father was just constantly talking about Lord Chaitanya, chanting his name. И когда родился, все-таки случилось чудо, у него родился сын, и когда этот сын родился, его назвали Шринивас, и единственное, о чем этот сын слышал, это о Господе Чайтанье, потому что после того случая его отец не мог вообще разговаривать о чем-либо другом, кроме Господа Чайтаньи. So even though he mastered all studies and everything, he had no interest in all these things. Only wanted Lord Chaitanya. И хоть он был очень образованный,
и многого достиг, он не хотел ничего в своей жизни, кроме Господа Чайтаньи. So we'll leave that for another time, and we'll carry on here with Chaitanya-charitamriта. Sange Nityananda Chanda Shekhar Charya Mukunda Datta Tina Kaila Sarva Karya. Oh, it wasn't good order. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas. 3 personalities were with him to perform the necessary activities. Nityananda Prabhu, Chandrasekhar Acharya, and Mukunda Datta. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принимал саньясу, с ним рядом были 3 преданных, которые помогали ему пройти обряд. Это был Нитянанда, Чандрашекхар и Мукунда Датта. So, Adi-lila Kaila Sutra Ganana Vistari Varnila Iha Dasa Vrindavana. Thus, I've summarized the incidents of the Adi-lila. Srila Vrindavan Das Thakur has described them elaborately in Chaitanya Bhagavat. Так я бегло описал все события Ади-лилы. Шри Вриндаван Дас Такур описал их более подробно в своей Чайтанья Бхагавате. Yashoda Nandana Haila Sachira Nandana Chaturvida Bhakta Baba Kare Ashvadana. The same Supreme Personality of Godhead who appeared as the son of Mother Yashoda has now appeared as the son of Mother Sachi, relishing 4 kinds of devotional activities. Господь, Верховная Личность Бога, которая прежде приходил в образе сына Яшоды, ныне предстал в образе сына Сачиматы, чтобы наслаждаться 4 разновидностями преданного служения. Purport: servitude, friendship, parental affection, and conjugal love for the Supreme Personality of Godhead are the basis of the 4 kinds of devotional activities. In Shanta, the marginal stage of devotional service, there's no activity. But above the Shanta humor are servitude, friendship, parental affection, and conjugal love, which represent the gradual growth of devotional service to higher and higher platforms. Комментарий. Служение, дружба, родительские чувства и супружеская любовь к Верховной Личности Бога – это 4 разновидности отношений с Господом в преданном служении. В шанте, в пограничном состоянии, нет деятельности. Но выше шанты находится уровень служения, дружбы, родительской и супружеской любви, который отражает постепенный переход от преданного служения на все более высокие стадии. Madhurya Radha Prema Rasa Asvadite Radha Baba Angi Kari Yache Balamate. This Bengali is so beautiful, isn't it? You know, Yeah. Yeah, I should learn something, but that would be a good way to, because to learn Bengali, we could just read scripture, right? You know, you don't have to take mundane lessons and just learn the alphabet and start reading and go to Bengal somewhere where nobody speaks any other language. Yeah, we could learn pretty quick because, you know, we have a basic feeling for it. To taste the mellows of Srimati Radharani's loving affairs in her relationship with Krishna, and to understand the reservoir of pleasure in Krishna. Krishna himself, as Chaitanya Mahaprabhu, accepted the mood of Radharani. В образе Шри Чайтанья Махапрабху пришел сам Кришна, который принял настроение Радарани, чтобы познать вкус ее любви к Кришне и постичь глубину наслаждения таящегося в Кришне. In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashya, Sri Gaurasundar is Krishna himself, with
the attitude of Srimati Radharani. Sri Chaitanya Mahaprabhu never gave up the attitude of the gopis. He remained everlastingly predominated by Krishna and never accepted the part of a predominator by imitating conjugal love with an ordinary woman, as Sahajiyas generally do. Yuck. В этой связи Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур пишет в Анубаши: Шри Гуру Сундара является самим Кришной в настроении Шримати Радхарани. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не оставлял настроение гопи. Он неизменно пребывал в подчиненном положении по отношению к Кришне, никогда не выступал в роли наслаждающегося и не подражал трансцендентным любовным отношениям, вступая в связь с женщинами, как это принято у сахаджиев. He never placed himself in the position of a debauchee. Lusty materialists like the members of the Sahajya Sampradaya hanker after women, even others' wives, but when they try to ascribe their responsibility for their lusty activities to Chaitanya Mahaprabhu, they become offenders to Sarup Damodar and Sri Bhavandas Thakur. That sounds for sure. Он никогда не предавался разврату. Члены Сахаджи Сампрадая, как и другие похотливые материалисты, волочатся за женщинами, даже за чужими женами. И когда они пытаются оправдать свое развратное поведение ссылками на Шри Чайтанью Махапрабху, они тем самым оскорбляют Сваруб Дамодара и Вриндаван Дас Такура. In the Chaitanya Bhagavat, Adi 15:17, it is said, Sabbe para stri ra prati nahi parihasa. Stri deki dure prabhu hayena eka pasha. Chaitanya Mahaprabhu never even joked with others' wives. As soon as he saw a woman coming, he would immediately give her ample room to pass without talking. He was extremely strict regarding association with women. The Sahajiyas, however, pose as followers of Chaitanya Mahaprabhu, although they engage in lusty affairs with women. В 15 главе Ади-канды Шри Чайтанья Бхагавата говорится, Шри Чайтанья Махапрабху никогда даже не шутил с чужими женами. Когда мимо него проходила женщина, он обычно молча сторонился, уступая дорогу. Однако сахаджии, которые выдают себя за последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, вступают в незаконные отношения с женщинами. В юности Господь Чайтанья любил пошутить, но он никогда не шутил с женщинами, и в этом воплощении он даже не говорил о них. In his youth, he was very humorous with everyone, but he never joked with any woman, nor in this incarnation did he talk about women. In the Gauranga Nagari party, it is not approved by Chaitanya Mahaprabhu or Vrindavan Das Thakur. Even though one may offer all kinds of prayers to Lord Chaitanya Mahaprabhu, one should strictly avoid worshipping him as Gauranga Nagara. The personal behavior of Chaitanya Mahaprabhu and the verses written by Srila Vrindavan Das Thakur have completely repudiated the lusty desires of the Gauranga Nagaris. Чайтанье Махапрабху можно возносить любые молитвы, но нужно тщательно избегать поклонения ему в качестве Гуранги Нагары. Личный пример Шри Чайтаньи Махапрабху и стихи, в которых воспевает его Шри Вриндаван Дас Такур, полностью опровергают развратную практику Гуранга Нагары. So I have to take a break every once in a while. Gopi Baba Yate Prabhu Dari Yache Ekanta Brajendra Nandane Mane Apanara Kanta.
Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted the mood of the gopis who accepted Vrajendra Nandana Krishna as their lover. Господь Чайтанья Махапрабху принял настроение гопи, которые считали Враджендра Нандану Шри Кришну своим возлюбленным. And we have a clue about the mood of the gopis in the Goswami Astakam. И у нас есть некий намек о том, каково было настроение гопи в Госвами Аштаке. Which is Ta Turnam Ashesha Mandalapati Srenim Sadatu Chivat Bhutva Dina Ganesha Ko Karunaya Kopina Va and Gopi Baba Rasamrita Abdila Hari Kalola Magno Muhur. So they renounced everything and they wore only the, 2 pieces of cloth. And that's the mood of the gopis. They gave up, all association with aristocracy and rich life and comforts, dedicated everything for Krishna. Не описывается в этом баджане, что у них была только набедренная повязка и больше ничего, они отказались от всего, от аристократической жизни, всех богатств и посвятили полностью всю свою жизнь Кришне. И таким было настроение гопи по отношению к Кришне, они все оставили для него. So that's kind of fascinating because there is different groups that think they have the mood of the gopis by, trying to act like gopis and we can't even say what they do. Gopika Bhavere Sudrida Nischaya. Oh, yeah, you want to translate that? Yeah. Есть разные группировки, которые утверждают, что они следуют и проявляют настроение гопи, и они переодеваются, и мы даже не будем упоминать о тех всех вещах, которые они делают. Но это не исследование настроения гопи. Gopi Pavera Esudrida Nishaya Rajendra Nandana Bina Anyatrana Haya. It is firmly concluded that the ecstatic mood of the gopis is possible only before Krishna and no one else. Не подлежит никакому сомнению, что экстатическое настроение гопи возможно только в обществе Кришны и ни с кем другим. Shama Sundar Shiki Picha Gunja Vibhushana Gopavesha Tribhangima Murali Vadana. That sounds good. He had a bluish complexion with peacock feather on his head, a gunja garland, and decorations of a cowherd boy. His body is curved in 3 places, and he holds a flute to his mouth. Цвет его тела темно-синий, а в волосах перо павлина, на шее гирлянда из гунжи. Он одет и украшен, как юный пастух, его тело изогнуто в 3 местах, и к устам он прижимает флейту. Ihachari Krishna Yari Haya Anyakara Gopikara Baba Nahi Yaya Nikatatahara. If Lord Krishna gives this original form up and assumes another Vishnu form, nearness to him cannot evoke the ecstatic mood of the gopis. Если Господь Кришна скроет свой изначальный образ и примет какой-то другой образ Вишну, то его близость не будет вызывать у гопи то же самое экстатическое настроение.
Gopinam Pashupendra Nandanajusho Bhavasya Yastam Kriti Vigatum Chamate Duruha Padavi Sancharina Prakriyam Avish Kurvati Vaishnavim Apitanum Tasmin Bujar Jishnubir Yasam Hanta Chaturbir Abhuta Rucham Rago Daya Kunchati. Tough one. Once Lord Krishna playfully manifested himself as Narayan with 4 victorious hands in a very beautiful form. When the gopis saw this exalted form, however, their ecstatic feelings were crippled. Even a learned scholar, therefore, cannot understand the gopis' ecstatic feelings, which were firmly fixed on the original form of Lord Krishna as the son of Nanda Maharaj. The wonderful feelings of the gopis and ecstatic paramaras with Krishna constitute the greatest mystery of spiritual life. Однажды Господь Шри Кришна в шутку принял сияющий красоты образ Нараяны с 4 победоносными руками. Но когда гопи увидели его прекрасный образ, их экстатическое чувство угасло. Даже ученый-мудрец не в силах понять экстатические чувства гопи, которые целиком и полностью сосредоточены на образе Господа Кришны, сына Махараджи Нанды. Удивительные чувства, испытываемые гопи в экстатической парамарасе с Кришной, составляют величайшую духовную тайну. This is from Lalita Madhava by Rupa Goswami. Это Рупа Госвами, Лалита Мадхава. Vashanta Kale Rasa Lila Kari Govardhane Antardana Kaila Sanketa Kari Radhasane. During the season of springtime, when the Rasa dance was going on, suddenly Krishna disappeared from the scene, indicated that he wanted to be alone with Srimati Radharani. Весной, когда проходит танец раса, Кришна неожиданно исчез, давая понять, что ему хотелось остаться наедине со Шримати Радхарани. Nibrita Nikunje Vasi Deke Radhara Bata Anvashite Aila Tahan Gopi Kara Tata. Krishna was sitting in a solitary bush, waiting for Srimati Radharani to pass by. But while he was searching, the gopis arrived there like a phalanx of soldiers. Кришна сидел в уединенной кунже, ожидая, когда Шримати Радхарани будет проходить мимо. Но пока он искал Радхарани, появились гопи, как отряд воинов. Dura Haite Krishna Deki Bale Gopi Gana E Deka Kunjara Vitara Vrajandanandana. Just see, the gopi said, seeing Krishna from a distant place. Here within a bush is Krishna, the son of Nanda Maharaj. Смотрите, воскликнула одна гопи, издали завидев Кришну. В тех зарослях скрывается сын Махараджи Нанды. Gopi Gana Deki Krishnara Aila Sadvasa Lukaite Narila Baya Baye Hoila Vibasa. As soon as Krishna saw all the gopis, he was struck with emotion. Thus he could not hide himself, and out of fear he became motionless. Когда Кришна увидел всех гопи, его сердце переполнили любовные чувства от страха. Он не мог сдвинуться с места, чтобы спрятаться от них. Chatur Bhuja Murti Dari Achena Vasya Krishna Deki Gopi Kahe Nikate Asya. Krishna assumed his forearm Narayan form and sat there.
When all the gopis came, they looked at him and spoke as follows. Когда Кришна принял четырехрукий образ Нараяны и уселся там, когда гопи подошли поближе, они сказали такие слова. Ihon Krishna Nahe Ihon Narayana Murti Eta Bali Tanre Shubha Sabe Kare Nati Stuti. He is not Krishna. He is the Supreme Personality of Godhead, Narayan. After saying this, they offered him obeisances and the following respectful prayers. Это не Кришна, это верховная личность Бога Нараяна. С этими словами они поклонились ему и вознесли такие молитвы. Namo Narayan Deva Karaha Prasada Krishna Sangha Deha Mora Guchaha Vishada. O Lord Narayan, we offer our respectful obeisance unto you. Kindly be merciful to us. Give us the association of Krishna and thus vanquish our lamentation. О Господь Нараяна, мы по почтению склоняемся перед Тобой. Яви нам свою милость, даруй нам встречу с Кришной и избавь нас от снедающей нас скорби. So we know the Brijbasis, they worship Narayan as the supreme. Mother Yasoda was always worshiping Yasoda was always worshiping Narayan to protect Krishna. Господу Нараяне, как Верховному. И мать Яшода, мы знаем, все время поклонялась ему Нараяне для защиты Кришны. And when after the demon would come, like Putana or somebody, they would always say Narayan saved him. And then they would do more worship for Narayan. И когда демоны приходили, то тогда они еще больше усилий в поклонении Нараяне совершали для защиты. They even had a Nrsimhamurti, they worship Nanda and Yasoda. И у них даже был Нарисимха-мурти, который им поклонялся, Нанда и Яшода. So the gopis were not happy even seeing the form of Narayan, yet they offered their respects to the Supreme Personality of Godhead and begged him for the benediction of getting the association of Krishna. That is the ecstatic feeling of the gopis. Гопи не удовлетворились, даже увидев четырехрукий образ Нараяны. Они тоже выразили почтение Верховной Личности Бога и попросили его даровать им возможность общаться с Кришной. Таковы экстатические чувства гопи. Eta Bali Namaskari Gela Gopi Gana Ena Kali Radha Asidila Darshana. After saying this and offering obeisances, all the gopis dispersed. Then Srimati Radharani came and appeared before Lord Krishna. Промолвив это и поклонившись Нараяне, гопи пошли дальше своей дорогой. Несколько минут спустя в кунджу зашла Шримати Радхарани, она тоже подошла к Господу Кришне. Radha Deki Krishna Tanre Hasya Karite Se Chatur Bhuja Murti Chahena Rakite. When Lord Krishna saw Radharani, he wanted to maintain his forearm form to joke with her. Когда Господь Кришна увидел Радхарани, он решил забавы ради остаться в четырехруком образе. Lukaila Dui Bhuja Radhara Agrete Bahu Yatna Kaila Krishna Adi-lila Rakite. In front of Srimati Radharani, Krishna had to hide the two extra arms. He tried his best to keep four arms before her, but he could not do it. Но в присутствии Шримати Радхарани Шри Кришна был вынужден спрятать две из четырех рук. Он изо всех сил старался остаться четырехруким, но это было превыше его сил. Radhara Vishuddha Bhavera Achincha Prabhava
Ye Krishnara Koila Dvibhuja Swabhava. The influence of Radharani's pure ecstasy is so inconceivably great that it forced Krishna to come to his original two-armed form. Невообразимая сила чистого экстаза Шримати Радхарани настолько велика, что даже Кришна был вынужден покориться ей и снова принять свой изначальный в руки образ. Rasar Amba Bido Nilila Niliya Vasata Kunje Mrigakshi Ganar Drishtam Gopaitam Swam Udura Diya Ya Shusta Sandarshita Radaya Panasya Hanta Mahima Yasya Shriya Rakshitam Sa Shaktya Prabha Vishnapi Harina Nasik Chatur Bahuta. Prior to the Ras dance, Krishna hid himself in the grove just to have fun. When the gopis came, their eyes resembling those of deer, by his sharp intelligence, he exhibited his beautiful forearm form to hide himself. But when Srimati Radharani came there, Krishna could not maintain his forearms in her presence. This is the wonderful glory of her love. Перед началом танца раса Господь Кришна шутки ради спрятался в зарослях. Когда гопи с глазами Лани приблизились к нему, он проявил свой непроизведенный ум и предстал перед ними в своем прекрасном четырехруком образе, чтобы они не узнали его. Но когда туда пришла Шримати Радхарани, Кришна не смог оставаться четырехруким, таково несравненное величие ее любви. This is a quotation from the Ujjvala Nilamani Naika Beda 7 by Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami. Catches me off guard as Sanskrit and then the whole meter is different. Цитаты Уджвала Ниламани Шрила Рупа Госвами — это в санскрите, поэтому меняется мелодия, меняется сбивательство слов. Say Raja Veshara Rajeshwara Iha Jagannatha Pita Say Rajeshwari Ihan Sachi Deva Mata. Father Nanda, the king of Braja Bhumi, is now Jagannath Mishra, father of Chaitanya Mahaprabhu. Mother Yasoda, the queen of Braj Bhumi, is now Sachi Devi, Lord Chaitanya's mother. Махарадж Нанда, царь в Раджабуме, стал Джаганнатха Мишрой, отцом Чайтаньи Махапрабху. Ешода Майя, царица в Раджабуме, стала Сачидеви, матерью Господа Чайтаньи. Say Nanda Sutta Ihan Chaitanya Gosani. Say Baladeva Ihan Nityananda Bhai. The former son of Nanda Maharaj is now Chaitanya Mahaprabhu, and the former Baladev, Krishna's brother, is now Nityananda Prabhu, the brother of Lord Chaitanya. Сын Махараджа Нанда стал теперь Шри Чайтанья Махапрабху, а Баларама, брат Кришны, стал Нитянандой Прабху, братом Господа Чайтаньи. Vatsalya Dasya Sakya Tina Baba Maya. Say Nityananda Krishna Chaitanya Sahaya. Sri Nityananda Prabhu always feels the ecstatic emotions of fraternity, servitude, and friendship. He always assists Chaitanya Mahaprabhu in that way. Шри Нитянанда Прабху всегда погружен в экстатические чувства старшего брата, слуги и друга Господа. Пребывая в этом настроении, он всегда помогает Шри Чайтанье Махапрабху. Prema Bhakti Diya Tenho Vasala Jagate Tanra Charitra Loke Napare Bhujite. Oh, sorry.
Nityananda Prabhu overflooded the entire world by distributing transcendental loving service. No one can understand his character and activities. That's for sure. I was just thinking that, you know. Шри Нитянанда Прабху наводнил весь мир трансцендентным любовным служением Господу. Никто не в силах постичь его качества и деяния. И это точно верно. Я как раз об этом размышлял. He's the Supreme Personality of Servitor Godhead. It's very, especially if you think about Lakshman and how Lakshman served Ramchandra. It was really, really incredible. Just gave up Он everything. воплощение служения Господу, особенно когда мы думаем о Лакшмане, о брате Рамачандре, который все оставил. Then you get and really see a lot about it there. But Balaram was always serving Krishna, and then we hear all these different things, how he's his clothes and his Brahmin thread and his bed, and he even became a Vrindavan Vraja Dham so that Krishna could enjoy there. You know, everything is his service. И мы слышим о разных воплощениях Господа Баларама в образе одежды, вещей. И также сам Вриндаван, это его воплощение, мы видим все эти разные способы, которыми он служит Господу. All right. No one can understand his character and activities, but we can relish hearing about them, and gradually we will pick up a few of those qualities. Никто не может понять его деятельность, его деятельность, но, по крайней мере, мы можем подхватить пару из его качеств и следовать по его стопам. Especially by, like it says here, we're distributing Krishna Bhakti, distributing the Maha Mantra. В особенности это можно делать, как указано тут, распространяя Хари Кришна Махамантру. Shri Advaita-charya appeared as an incarnation of a devotee. He is in the category of Krishna, but he descended to this earth to propagate devotional service. Шри Адвайта-ачарья Прабху воплотился в образе преданного. Он относится к той же категории, что Кришна, но он не шел на землю, чтобы проповедовать преданное служение. Sakya Dasya Dui Baba Sahaja Tanhara Kabu Prabhu Karena Tanre Guru Vyavahara. His natural emotions were always on the platform of fraternity and servitude, but the Lord sometimes treated him as his spiritual master. Он всегда относился к Господу как к другу и господину, но Господь иногда обращался с ним как своим духовным учителем. Shivasari Yata Mahaprabhu Bhakta Gana Nija Nija Bhavi Karena Chaitanya Sevana. All the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, headed by Srivas Thakur, have their own emotional humors in which they render service to him. Все преданные Шри Чайтанья Махапрабху во главе со Шривас Такуром питают свои особые чувства по отношению к Господу, и каждый из них служит Господу в своем настроении. Pandit Gosani Yadi Yanra Ye Rasa Se Rase Prabhuhana Tanra Vasa. Personal associates like Gadadhar, Swarup Damodar, Ramananda Roy, and the six Goswamis headed by Rupa were all situated on the respective transcendental humors. Thus the Lord submits to various positions in various transcendental mellows. Unlimited variety, individuality.
Личные спутники Господа, такие как Гададхар, Сваруб Дамодара, Рамананда Рай, 6 Госвами во главе со Шрилой Рупой Госвами, находятся в своих трансцендентных отношениях с Господом. И Господь отвечает им всем взаимностью, подчиняясь расе каждого из них. In verse 296 through 301, the emotional devoted service of Sri Nityananda, Sri Advaita Prabhu, and others have been fully described. Describing such individual service, the Gonodesha Dipika 11:16 declares that although Lord Chaitanya Mahaprabhu had appeared as a devotee, he is none other than the son of Nanda Maharaj. Similarly, although Sri Nityananda appeared as Lord Chaitanya's assistant, he is none other than Baladev, the carrier of the plow. Charya Advaita is an incarnation of Sadashiva from the spiritual world. All the devotees headed by Srivas Thakur are his marginal energy, whereas the devotees headed by Gadadhar Pandit are manifestations of his internal potency. Комментарий в стихе с 296 по 301 дает полное описание эмоционального преданного служения Шри Нитянанды, Шри Адвайты, Прабху и других. Описывая такое индивидуальное служение, Горгана Даждипика провозглашает, что хотя Господь Чайтанья пришел в образе преданного, он является неким иным, как сыном Махараджи Нанды. Подобно этому, хотя Шри Нитянанда Прабху явился в образе помощника Господа Чайтаньи, он никто иной, как Баладев, носитель плуга. Адвайта Ачарья является воплощением Садашивы из духовного мира. Все преданные, которых возглавляет Шривас Такур, относятся к пограничной энергии Господа, тогда как преданные, возглавляемые Гададхарой Пандитой, относятся к проявлениям его внутренней энергии. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Prabhu, and Nityananda Prabhu all belong to the Vishnu Tattva category. Because Lord Chaitanya is an ocean of mercy, he is addressed as Mahaprabhu, whereas Nityananda and Advaita, being two great personalities who assist Lord Chaitanya, are addressed as Prabhu. Thus, there are two Prabhus and one Mahaprabhu. Gadadhar Goswami is a representative of the perfect Brahman spiritual master. Srivas Thakur represents the perfect Brahmana devotee. These five are known as the Pancha Tattva. Шри Чайтанья Махапрабху, Адвайта Прабху и Нитянанда Прабху принадлежат категории Вишну Татвы. Господь Чайтанья – это океан милости, и потому его именуют Махапрабху, тогда как Нитянанда и Адвайту, двух великих помощников Господа Чайтаньи, называют Прабху. Таким образом, существует двое Прабху и один Махапрабху. Гададхар Госвами олицетворяет совершенного брамана-учителя. Шривас Такур олицетворяет идеального брамана преданного. Эти пять личностей составляют панчтаттву. Tihan Shama Vamsi Mukha Gopa Vilasi Ihan Gora Kabu Dvija Kabuta Sanyasi. In Krishna Lila, the Lord's complexion is blackish, holding a flute to his mouth. He enjoys as a cowherd boy. Now the self-same person has appeared with a fair complexion, sometimes acting as a brahmana and sometimes accepting the renounced order of life. В Кришна Лиле Господь смуглокож. К своим устам он прижимает флейту и наслаждается, играя как пастушок. Сейчас же тот Господь стал златокожим, и в этом образе он выступает в роли брамана и принимает саньясу. Ataeva apane prabhu gopi baba dari Rajendra nandane kahe prananata kari. Therefore, the Lord himself, accepting the emotional ecstasy of the gopis, now addresses the son of Maharaj, O master of my life, O my dear husband. That's the mood of Radharani. Поэтому сам Господь, переняв экстатические чувства гопи, сейчас взывает к сыну Махараджи Нанды. «О господин моей жизни, о мой супруг и повелитель мой!» Это есть настроение Радхарани. Say Krishna, say Gopi Parama Viroda Achincha Charitra Prabhu Ati Sudur Bodha. He is Krishna, yet he has accepted the
mood of the gopis. How is it so? It is the inconceivable character of the Lord, which is very difficult to understand. Он сам Кришна, но в то же время он пребывает в умонастроении гопи. Как такое может быть? Такова противоречивая природа Господа, и понять ее очень трудно. Krishna's accepting the part of the gopis is certainly contradictory according to any mundane calculations. But the Lord, by his inconceivable character, may act like the gopis and feel separation from Krishna, although he is Krishna himself. Such a contradiction can be reconciled only in the Supreme Personality of Godhead, because he has energy that is inconceivable, achintya, which can make possible that which is impossible to do. Agata gatana patiyasi. Such contradictions are very difficult to understand unless a devotee strictly follows the Vaishnava philosophy under the direction of the gopis, Goswamis. Комментарий. То, что сам Кришна играет роль гопи, несомненно является противоречием с точки зрения материальной логики. Однако Господь, благодаря своей непостижимой природе, вполне способен выступать в качестве гопи и переживать разлуку с Кришной. Хотя он сам является Кришной, такое противоречие может вместить в себя только верховная личность Бога, сам Господь, поскольку он обладает непостижимой энергией Ачинтия, которая может сделать невозможное возможным. Такие противоречия очень сложно понять человеку, если он не преданный, не придерживается вайшнавской философии, приняв руководство Госвами. Поэтому Кришна Дас Госвами заканчивает каждую главу следующим стихом. Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami ends every chapter with this verse. Shri Rupa Raghunatha Pade Yare Asha Chaitanya-charitamritta Kahe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Srila Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya-caritamrita, following in their footsteps. Боясь лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, всегда уповая на их милость, следуя за ними, я Кришна Дас рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту в одной из своих песен. So congratulations, you have gone through the entire Chaitanya-caritamrita in twice, for those who know English and Russian. 3 times if you know Bengali. Yeah. But there are still more verses ahead. There's more commentary, but that's oh yeah, he's just saying that's how he normally ends a chapter. So, Yeah. but is there actually verses or just Prabhupada's? Yeah. No, there are, I think, like 30 verses more, I think. Yeah, okay. So in a song by Narottam Das Thakur, it is stated, Rupa Raghunatha Pare Haibe Akuti Kabe Hama Bujabu Se Jugala Piriti. The conjugal love between Radha and Krishna, which is called Yugala Piriti, is not understandable by the mundane scholars, artists, and poets. It is simply to be understood by the devotees who strictly follow in the footsteps of the 6 Goswamis. Sometimes so-called artists and poets try to understand the loving affairs of Radha and Krishna, and they publish cheap books of poetry and pictures on the subject. Unfortunately, however, they do not understand the transcendental affairs of Radha and Krishna, even to the smallest degree. They are simply meddling in a matter in which they are not fit even to enter. В одной из своих песен Наротам Дас Тхакур поет: любовные отношения Рады и Кришны, которые называются Джугала Пирити, недоступны пониманию мирских ученых, художников и поэтов. Их могут понять только преданные, которые строго следуют по стопам 6 Госвами. Иногда так называемые художники и поэты пытаются понять любовные отношения Рады и Кришны и печатают дешевые книжки из стихов с соответствующими иллюстрациями. К сожалению, они лишены даже крупицы понимания трансцендентных отношений Рады и Кришны. Они просто суют свой нос туда, куда у них нет доступа. Ite tarka kari keha nakara samshaya
Krishnara achintya shaktiye matahaya. One cannot understand the contradictions in Lord Chaitanya's character by putting forward mundane logic and arguments. Consequently, one should not maintain doubts in this connection. One should simply try to understand the inconceivable energy of Krishna. Otherwise, one cannot understand how such contradictions are possible. Противоречивую природу Господа Чайтаньи нельзя понять с помощью материальной логики. Этот факт неоспорим. Нужно просто пытаться понять, что энергия Кришны непостижима, иначе все эти противоречения невозможно примирить. Achintya Adbhuta Krishna Chaitanya Vihara Chitra Bhava Chitra Guna Chitra Vyavahara. The pastimes of Krishna Chaitanya Mahaprabhu are inconceivable and wonderful. His ecstasy is wonderful, his qualities are wonderful, and his behavior is wonderful. Деяния Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху непостижимы и поразительны. Поразителен его экстаз, его качество поразительно, поразительно его поведение. Tarke iha nahi mane ye durachara kumbi pake pache tara nahi kanis tara. Kumbi paka is the boiling oil of hell. If one simply adheres to mundane arguments and therefore does not accept this, he will boil in hell of kumbhipaka. For him there is no deliverance. Кумбипака — это кипящее масло ада. Тот, кто следует материальной логике, не сможет этого принять, и потому его удел кипеть в аду кумбипака. Для такого человека нет спасения. Purport. Kumbhipaka, a type of hellish condition, is described in Srimad Bhagavatam 5:26-13, wherein it is said that a person who cooks living birds and beasts to satisfy his tongue is brought before Yamaraj after death and punished in the Kumbhipaka hell. There he is put into boiling oil called Kumbhipaka, from which there is no deliverance. Kumbhipaka is meant for persons who are unnecessarily envious. Those who are envious of the activities of Lord Chaitanya are punished in that hellish condition. Кумбипака, комментарий, это одна из разновидностей адских страданий, которая описана в Шримад Бхагаватам 5:26-13. Там говорится, что того, кто живьем варит птиц и животных ради удовлетворения своего языка, после смерти приводит к Ямараджи, и тот наказывает его, посылая в ад Кумбипака. Там его помещают в кипящее масло под названием Кумбипака, из которого нет спасения. Ад Кумбипака уготован людям, питающим неоправданную злобу к другим. И все, у кого деяния Шри Чайтаньи Махапрабху вызывают злобу, будут наказаны в этом аду. Yes, Tvihava Ugra Pakshinova Pranata Uparandayati Tam Apakarunam Purushadaya Api Vigaditam Amutra Yamuna Chara Kumbhipake Tapta Taila Uparandayanti. That's Sanskrit prose, and I don't know how you're supposed to, it doesn't have the same, like slokas have rhythms. For the maintenance of their bodies and the satisfaction of their tongues, cruel persons cook poor animals and birds alive. Such persons are condemned even by the man-eaters. In their next life, they are carried to the Yamadutas, to the hell known as Kumbhipaka, where they are boiled in oil. Все трансцендентное называется непостижимым, а логика материальна. Поскольку материальная логика не может приблизить нас к трансцендентным предметам, мы не должны прибегать к ее помощи, пытаясь постичь трансцендентную природу. So what the Bible says, you reap what you sow.
whatever. Похоже утверждение в Библии. You plant cotton, you get cotton. If you plant tomatoes, you get tomatoes. If you give, you get what you give also. That's karma. То есть там говорится, что посеешь, что пожнешь, что отдашь, что и получишь. Это о законе кармы. I don't know how, I guess people do that. I saw when one of my uncles one time he cooked a lobster, and I didn't know that the lobster was alive, and they throw it in the boiling water. It was really shocking. See, I was young. Я помню, когда я был молодым, то кто-то из моих дядьев, они варили лобстера, и они просто бросили живьем их в кипящую воду, и для меня это было большим шоком. So it says even the man-eaters, even the rakshasas condemn that. Даже ракшасы, они от этого, такого поведения. Okay, we'll go back to Chaitanya-charitamrita. That's right out of the Bhagavatam. Achintya kalu ye baba natam starkena yojayet. Prakrit bhya param yatscha tad achintyasya lakshanam. Anything transcendental material nature is called inconceivable, whereas arguments are all mundane. Since mundane arguments cannot touch transcendental subject matters, one should not try to understand transcendental subjects through mundane argument. This is a very, very important verse, which is mentioned many times by Srila Prabhupada. Achintya kalu ye baba, natam tarkena yojaya. You shouldn't try to argue about transcendental subjects, ordinary arguments. Это очень важный стих, его часто цитировал Срила Прабхупада о том, что нам не надо пытаться своими материальными доводами оспаривать духовные факты. И стих звучит так: все трансцендентное называется непостижимым, а логика материальна. Поскольку материальная логика не может приблизить нас к трансцендентным предметам, мы не должны прибегать к ее помощи, пытаясь постичь трансцендентную природу. This is from Mahabharata, Bhishma Parva 522, which is quoted in the Bhakti-rasamrita Sindhu 2593 by Srila Rupa Goswami. Стих из Махабхараты также приводится в Бхакти-расамрите Синду Шрилы Рупы Госвами. Adbhuta Chaitanya-lilara yahara vivad vishvasa se jana yaya Chaitanyara padapasha. Only a person who has firm faith in the wonderful pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu can approach his lotus feet. Только тот, кто обладает непоколебимой верой в поразительное лилы Господа Чайтаньи Махапрабху, сможет достичь его лотосных стоп. Faith is so important. Вера очень важна. Faith means trust. Trust Krishna, trust the Guru, trust the... А вера значит, вера проявляется в доверии Кришне, в доверии преданным, в доверии Гуру. Prasange kahila e siddhantara sara iha ye shune shuddha bhakti hayatara. In this discourse, I've explained the essence of devotional conclusion. Anyone who hears this develops unalloyed devotional service to the Lord. Здесь я разъяснил самую суть философии преданности. Любой, кто услышит об этом, обретет право на чистое преданное служение. Likita grantara yadi kari anuvada
Tabe se grantera arta paiye asvara. If I repeat what is already written, Когда я повторяю уже написанное, я делаю это для того, чтобы еще раз насладиться вкусом этого священного писания. Deki grante bhagavate vyasara achara kata kahi anuvada kare vara vara. We see in the scripture Srimad Bhagavatam the conduct of the author, Srila Vyasadeva. After speaking this narration, he repeats it again and again. Мы видим, что автор Шримад Бхагавата, Шри Вьясадева, закончив повествование, возвращается к нему снова и снова. At the end of Srimad Bhagavatam, the 12th canto, the 12th chapter, contains 43 verses in which Krishna Dvaipayana Vedavyas recapitulates Srimad Bhagavatam's entire subject matter. Sri Krishna Das Kaviraj Goswami wants to follow in the footsteps of Sri Vyasadeva by recapitulating the 17 chapters of Sri Chaitanya-caritamrita's Adi-lila. Wow. Okay, there's a lot left. You were right. Yeah. В конце Шримад Бхагаватам в 12 главе, 12 песни, которая состоит из 43 стихов, Шри Кришна Дваяпана Ведавьяса обобщает все содержание Шримад Бхагаватам. Шри Кришна Дас Кавирадж Госвами следует его примеру, помещая здесь обзор 17 глав Ади-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты. Tate Adi-lila kare paricheda ganana pratama paricheda kailun mangalacharana. Therefore, I shall enumerate the chapters of the Adi-lila. In the first chapter, I offer obeisance to the spiritual master, for this is the beginning of auspicious writing. Поэтому я повторю, о чем шла речь в каждой главе Ади-лилы. В первой главе выразил почтение духовному учителю, и с этого нужно начинать любую книгу. Tvitiya parichede Chaitanya Tattva Nirupana Swayam Bhagavan Ye Vrajendra Nandana. Second chapter explains the truth of Chaitanya Mahaprabhu. He is the Supreme Personality of Godhead, the son of Maharaj Nanda. В второй главе раскрывается природа Шри Чайтаньи Махапрабху. Он верховная личность Бога, Господь Кришна, сын Махараджа Нанды. Tenota Chaitanya Krishna Sachiranandana Tritiya Parichede Janmera Samanyakarana. Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, has now appeared as the son of Mother Sachi. The third chapter describes the general cause of his appearance. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, который не отличен от самого Кришны, предстал в образе сына Шачи. В третьей главе объясняется внешняя причина его явления. Sri Chaitanya Mahaprabhu is himself Krishna. He has now appeared as the son of Mother Sachi. The third chapter describes the general cause of his appearance. В частности, третья глава рассказывает о распространении любви к Богу. В ней также говорится о религии этого века, которая заключается в распространении святого имени Господа Кришны и проповеди любви к Нему. Tahin Madre Prema Dana Vishesha Karana Yuga Dharma Krishna Nama Prema Pracharana.
Third chapter specifically describes the distribution of love of Godhead. It also describes the religion of the age, which is simply to distribute the holy name of the Lord Krishna and propagate the process of loving him. Я перепутала стихи, я прочитаю сейчас предыдущий, а этот я прочитала уже. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, который не отличен от самого Кришны, предстал в образе Синашати, в третьей главе объясняется внешние причины его явления. Chaturte kahilun janmera mula prayojana swa madhurya premananda rasa aspadana. The fourth chapter describes the main reason for his appearance, which is to taste the mellows of his own transcendental loving service and his own sweetness. Четвертая глава повествует о главной причине его появления, которая заключена в желании познать вкус любовного служения самому себе и также свою собственную сладость. Panchame Shri Nityananda Tattva Nirupana Nityananda Haila Rama Rohini Nandana. The fifth chapter describes the truth of Lord Nityananda Prabhu, who is none other than Balaram, the son of Rohini. В 10 главе объясняется природа Господа Нитьянанда Прабху, который есть никто иной, как Баларама, сын Рахини. Shasta Parichede Dvaita Tattve Vichara Advaita Charya Mahavishnu Avatara. The sixth chapter considers the truth of Advaita Charya. He is the incarnation of Mahavishnu. What happened? Шестая глава описывает истинную природу Адвайта Ачари, который является воплощением Маха Вишну. Saptama Paricheda Pancha Tattve Akyana Pancha Tattva Mili Yaiche Kaila Prema Dana. The seventh chapter describes the Pancha Tattva, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita, Gadadhar, and Srivas. They are all combined together to distribute love of Godhead everywhere. Седьмая глава посвящена Панчататтве, которую составляют Шри Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара и Шриваса. Они объединились, чтобы распространить любовь к Богу повсюду. Astame Chaitanya-lila Varnana Karana Eka Krishna Namera Maha Mahima Katana. The eighth chapter gives the reason for describing Lord Chaitanya's pastimes. It also describes the greatness of Lord Lord Krishna's holy name. В 8 главе раскрывается причина, побудившая меня писать лилы Господа Чайтани, и также рассказывается о величии святого имени Господа Кришны. Navamete Bhakti Kalpa Vrikshara that's 9. Varnana Sri Chaitanya Mali Kaila Vriksha Aropana. The 9th chapter describes the desire tree of devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself is the gardener who planted it.
9 главе описано древо преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху собственноручно посадил его в землю и стал садовником при нем. Dashamete mula skandara shakari ganana sarva shaka ganera yaiche pala vitarana. The 10th chapter describes the branches and sub-branches of the main trunk and the distribution of their fruits. В 10 главе описаны ветви ответвления от этих ветвей на главном стволе этого дерева. Также рассказывается о том, как раздаются его плоды. Ekadase Nityananda Shaka Vivarana Dwadase Advaita Skanda Shakara Varnana. The 11th chapter describes a branch called Nityananda Prabhu. The 12th chapter describes a branch called Shri Advaita Prabhu. В 11 главе описана ветвь по имени Шри Нитянанда Прабху. В 12 главе рассказано о ветви Адвайта-ачарьи. Trayodashe Mahaprabhu Janma Vivarana Krishna Nama Sahayaiche Prabhu Rajanama. 13th chapter describes the birth of Chaitanya Mahaprabhu, which took place with the chanting of the holy name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. 13 глава повествует о рождении Шри Чайтаньи Махапрабху, который появился на свет одновременно с пением святого имени Кришны. Chaturdase Balya Lilara Kichu Vivarana Pancha Dashe Poganda Lilara Sangchepe Katana. 14th chapter gives some descriptions of the Lord's childhood pastimes. The 5th chapter briefly describes the Lord's boyhood pastimes. В 14 главе описаны некоторые детские игры Господа. В 15 главе вкратце описано его отрочество. Sodasha Parichede Kaishora Lilara Udesha Sapta Dashe Yovana Lila Kahilun Vishesha. In the 16th chapter, I've indicated the pastimes of the Kaishore age prior to youth. In the 17th chapter, I've specifically described his youthful pastimes. В 16 главе я описал лилы Господа в возрасте Кайшора, возраста предшествующего юности. А в 17 главе рассказал о юношеских играх Господа. E Sapta Dasha Prakara Adi-lila Prabandha Dwadasa Prabandha Tate Granta Mukha Bandha. Thus, there are 17 varieties of subjects in the first canto, which is known as the Adi-lila. 12 of these constitute the preface of this scripture. Таким образом, в первой песне этого произведения под названием Ади-лила затронуты 17 тем. 12 из них составляют вступление к данной книге. Pancha Prabande Pancha Rasara Charita Sankshepe Kahilun Ati Na Kailun Vistrita. After the chapters of this preface, I have described 5 transcendental mellows in 5 chapters. I have described them very briefly rather than expansively. После вступительных глав в 5 главах я описал 5 трансцендентных рас. Я рассказал о них очень кратко, не вдаваясь в подробности. Vrindavana Dasa Iha Chaitanya Mangale Vistari Varnila Nityananda Agya Bale. By the order and strength of Nityananda Prabhu, Srila Vrindavan Das Thakur has elaborately described in his Chaitanya Mangal all that I have not. По воле Шри Нитянанда Прабху и благодаря дарованной им силе Шрила, Вриндаван Дас Такур подробно описал в Чайтанья Мангале все то, что я оставил без внимания.
Shri Krishna Chaitanya-lila Adbhuta Ananta Brahma Shiva Shesha Yanra Nahi Paya Anta. The pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu are wonderful and unlimited. Even personalities like Lord Brahma, Lord Shiva, and Shesha Naga cannot find their end. Лилы Господа Шри Чайтаньи Махапрабху удивительно и бесконечно. Даже Господь Брахма, Господь Шива и Шеша Нага не могут исчерпать их. Ye amsa kahe shune se danya achire milibe tare Shri Krishna Chaitanya. Anyone who describes or hears any part of this elaborate subject will very soon receive the causeless mercy of Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Любой, кто возьмется пересказывать или слушать это повествование, очень скоро обретет беспричинную милость Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. All these names are so wonderful. Shri Krishna Chaitanya Advaita Nityananda Srivas Gadadharadi Yatta Bhakta Vrinda. Herein the author again describes the Panchatattva, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivas, and all the devotees of Lord Chaitanya. Здесь автор перечисляет имена Панчататтвы, Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхар, Шриваса, все преданные Господу Чайтаньи. Yatta Yatta Bhakta Gana Vaise Vrindavane Namra Hana Shire Daron Sabara Charane. I offer my respectful obeisances to all the residents of Vrindavan. I wish to place their lotus feet on my head in great humbleness. So that's Bhakti Shastri and Yogamaya. And some of the residents, not all. Jagadish and Yugala and everybody's there. Камал Лали. Kamal's there also? No, I didn't see him in the picture. Yeah. Я в почтении склоняюсь перед всеми обитателями Вриндавана и смиренно прошу их поставить мне на голову свои лотосные стопы. It's interesting that after all that Gurukula, he's a pastry cook. Seems to be like that's the only thing they say what he's doing, making more cakes. He must be doing other things, but that's the pictures that she publishes. Yeah. Okay, where are they staying? No problem finding rooms there now, right? Yeah. It's not like normal. Shri Sarup, Shri Rupa, Shri Sanatan, Shri Raghunatha Dasa, Ara, Shri Jiva Charan, Shire Dare Vandon Nitya Karun Tanra Asa, Chaitanya-caritamrita Kohe Krishna Dasa. I wish to place the lotus feet of the Goswamis on my head. Their names are Sarup Damodar, Rupa Goswami, Shri Sanatan Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, and Shri Jiva Goswami. Placing their lotus feet on my head, always hoping to serve them, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya-caritamrita, following in their footsteps. Я мечтаю поставить себе на голову лотосные стопы Госвами. Шри Сваруп Дамодара Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагуната Даса Госвами, Шри Джива Госвами. Держа их стопы у себя на голове, всегда стремясь служить им, и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports of Sri Chaitanya-caritamrita, Adi-lila, 17th chapter, describing the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu in his youth. End of the Adi-lila. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 17 главе Ади-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, которая повествует о лилах Господа Чайтаньи Махапрабху в юности. Конец Ади-лилы. So this next is Madhya-lila, that's where we started, right? Yeah. When was that? That was in Следующее это April. Madhya-lila, это... Was that in April? We can look
we can look up, but I think it was something about April, Yeah, because the lockdown thing started in the late March. yeah. Anyway, April, May, June, July, August, September, October. Not bad, huh? Since we're doing 3 Мы languages. начали где-то в апреле читать. Like many И devotees, they мы read около only 6 the English, then it, or they only read their own language, so then it goes really fast. But Prabhupada would like to have us do the Bengali, to connect like that. So I want to thank everybody again and again and again, because otherwise, on many days I would say, well, I'll do it tomorrow. И мы прочитали достаточно неплохо, учитывая, что мы читали и бенгали, и английский, и у нас был перевод с 3 языка. И я вновь и вновь хочу выразить вам свою благодарность, потому что если бы не этот формат и совместное чтение, то я бы мог откладывать это на следующий день и так и не начать. So Lily, thank you very much. Padmanayani, thank you very much. Vaishnavananda and Murti, they have 2 connections here, but now they're together. It's getting cold in Tel Aviv, huh? Now they're dressed up. Mohini, thank you. Bhakti Shastra. Dasi, thank you very much. And we're praying we can all get back to the Holy Land of Israel. Молимся все о возвращении в Святую Землю Вриндавана, хотел сказать, Израиля. Get the association of all the devotees. Murari is meeting more and more people. Like every day he sends me pictures of sometimes 2 or 3 people that buy Bhagavad Gitas. And really, one woman was sitting in the back seat in a lotus position. So we started talking to her. And she was vegan and so many things. You just take the book right away, the Bhagavad Gita. Okay, someone's supposed to be coming, so and it's our normal time. So, spasiba. I'm giving the class for the Arial Saturday, right? Tonight? Is that right? Yeah, today. Yeah. So can you send the link for that Digdarshani Tika to Amrita or somebody there so we can easily find it? Yeah, I have to find it first because I found the one with Narayan Goswami translation. I have to look if it's existing. I thought you found another one. No, Okay. it was same also. Oh yeah, all right. I will That's not bad. We can use it. Okay. Spasibo. Shukran. Toda. Haribo. Everybody, microphone on. The camera on. Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Rama. Hare. Спасибо, Спасибо большое, Йога Майя. Хорошего дня всем преданным. Всем хорошего дня. Я думаю, что завтра или будет какое-то объявление, что дальше, что мы будем читать дальше. Если у кого-то есть какие-то пожелания, Махарадж спрашивал, что бы мы хотели, поэтому можно сказать. Вот, Харе Кришна все. Харе Кришна.